ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਲੰਬੋ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕੋਪ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਤਿਕਾ ਬਖਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਰਤਿਕਾ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। Good evening. Thank you so much. And I won't say it's a pleasure being here. It's lovely talking to you, but the situation is such that it's very emotional for me because Absolutely. Sri Lanka merely has been my home for 22 years. Okay. And what it's going through right now breaks my heart because I'm going through it. And when I see the people going through what they are going through, it's very sad. Ji. Absolutely, Ji. We are with you in this time of distress, and definitely people must be suffering a lot. So, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? It happened all of a sudden, or were you seeing it happening? ਕੀ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ? Actually, ਇਹ वाला crisis थोड़ा suddenly होया है, but there is a background to it. Because Sri Lanka has gone through a civil war, 30-year civil war, and they recovered from it. They are resilient. They were recovering. We saw some good development. We saw a good period. And then suddenly 2019, Easter attacks ho gaye. You would have heard about that in the news as well. Easter Sunday attacks. The country, which actually depends a lot on tourism, suffered because of that. Also, then when they started recovering a little, I told you Sri Lankans are resilient. But usto baad COVID ho gaya, the whole world suffered because of COVID, and Sri Lanka, because they depend a lot on tourism, they took a big hit in that. Plus, industry down ho gayi. It's an export economy where they export tea, garments, cinnamon, and a lot of, and they earn more from their earnings, which, from employment abroad. People are working abroad and then they are sending money back to Sri Lanka. Because of COVID, many people lost their jobs, had to come back to Sri Lanka. They ovi ho gaya, and utton fir economic crisis hoya, currency crash, all these things. You don't know. These are the causes that were there, but you can also say that there were other issues which I cannot say as a lay person. Because of all that, it's impacted the lives of the people who, instead of finding a little breather to recover from the Easter attacks or to recover from COVID, ਇੱਥੇ lockdowns, COVID ਦੇ time ਵੀ ਕਾਫੀ strict ਸੀਗੇ. ਤੇ Sri Lanka, being a smaller country, had to have it slightly stricter so that they could handle the medical care, the hospitalizations. They could keep them under check. तो ਉਹ ਵੀ economy ਨੂੰ affect ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ recover ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ political issues ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, then economic crash ho gaya, and you are just seeing that what you hear in the news every day is what we are living through. Thanks for laying the foundation ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਆਰ resilient, they have been working hard. It went through a lot of crisis. This country has seen a civil war. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਦੈਟ ਕੰਟਰੀ ਔਰ ਸਟੇਇੰਗ ਓਵਰ ਦੇਅਰ, were you seeing it coming? ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਆਇਆ ਪਰ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕਦਮ ਜੋ ਇਹ ਕਰੰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੇਟ, were you seeing this coming? First of all, I'm an NRI, so okay. I work in Sri Lanka. I'm still an Indian, but my heart is in Sri Lanka. So you can say that my heart is Sri Lankan. I've lived here 22 years. So ho hi nahi sakta ki tusi feel na karo. We could see it coming, but we also knew that given the economy, the way the economy functions, the way the economy is here, that kuch effect hoega ithe zarur. Because I know the whole world has suffered from COVID, but you cannot compare other countries, big growing countries
with Sri Lanka. Sri Lanka is a developing country. It's a much smaller country, and it functions very differently if you compare it with India or you compare it with China or the United States or Canada. So this Rea Siga, but we thought that it would be handled, but somehow everything spiraled out of control. And that I am not an expert as far as politics is concerned. So for me, but hearing from I cannot others, reading from newspapers, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇਨ ਡੈਪਥ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ? सिचुएशन हुने ते काफी बुरी हैगी है because the country has no fuel, or fuel we import करते ने। Fuel prices have gone up everywhere, but for Sri Lanka, where there is no money to pay for fuel, it's very difficult. The situation at the moment is very bad because of shortage of fuel. There are power cuts. Then there is also, there is a disruption in essential services, the delivery. वो भी नहीं हो रहा, medicines नहीं deliver हो रहा. The country is in a bad state. It started sometime during the beginning of this year. And what we saw was the people recognized it. There have been peaceful protests here where people have tried to, put their voice out and have the government listen to them, have the world listen to them and try and find a solution. Un solution kad hoegi puri koshish kar rahe ne. There are, the amount of help and assistance that Sri Lanka has got is amazing. I mean, je tode neighbors nahi tonu help kar sakde. I'm an Indian and I feel proud of the fact that my country has reached out to Sri Lanka every time there has been a crisis. So कोशिश कर रहे हैं on a political level, on an economic level. What they are doing is something which we only get to hear in the news. The sanu details te puri pata nahi hongiyan, but the country is going to see the next 2-3 months are going to be tough. That's what has been predicted. So because of the spike in fuel prices, everything has been affected, as you have said. But what is happening on the streets? Spike is one thing because the country cannot afford to get fuel, and they are getting it at the moment from the credit lines which they have got from India. The IMF is coming. The World Bank is offering assistance. You are seeing that on the streets. I would say protests are going on. Artika ji, it's time for a break. Let's go for a break. We'll be back and then we'll learn more from you as to what's happening on the streets and किस तरीके नाल लोग ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੋਪ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਂਡਲਿਜ਼ਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ NRI ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। हर रंग है साडे को, हर मॉडल, हर एक दी अपनी वक्री पहचान। असीं एक परिवार हाँ, साडा कर्म है अगे वधाउणा, सफर नूं सौखा बनाउणा। बसंत मोटर्स, तुहाडे नाल, तुहाडे करके। On Canada Day, we celebrate the values that have made Canada the greatest country in the world. We honor our history and we celebrate our national symbols. Together we stand proudly on the knowledge that the maple leaf will always be a symbol of peace, security and compassion to the whole world. On behalf of the Conservative Party of Canada, Happy Canada Day. है जुल्म ढाने का अंदाज भी कितना हंसी, हमारी जान पर बनाई है जब जब उसने अंगड़ाई ली। कभी खामोश रहते हैं, कभी शोर होता है। मोहब्बत में शरारत का मजा कुछ और होता है। दिल को जज्बात का तोहफा
खामोशियों को बात का तोहफा, खूबसूरती में जड़ी नजाकत अदाओं की चांद से मुखड़े को चांद सा तोहफा। भारत ज्वेलर्स, सच्चे प्यार की चमक जैसा। 5 बिजनेस सेंटर सरी। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ, ਡੈਲਟਾ, ਰਿਚਮੰਡ, ਐਬਸਫੋਰਡ ਜਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਿਲਡਰ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ 6048259295 ਉੱਤੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਰਤਿਕਾ ਬਖਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ, ਕੋਲੰਬੋ ਤੋਂ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਂਡ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਤਿਕ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਪ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਓ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਰਤਿਕਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਗੈਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਮਿਊਟ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਰੈਸ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ? ਸੋ ਜਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਈ ਮੀਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੈਸ, ਫਿਊਲ, ਬੇਸਿਕ ਸਟੇਪਲਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਪਲਸ ਵੀ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ। तो जब तो ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, गैस मिलनी बंद हो गई है एंड इट हैज़ कम टू अ स्टेट वेयर लोग अपना चारकोल कुकर्स यूज़ कर रहे ने, वुड ते कुक कर रहे ने, इंडक्शन कुकर्स यूज़ कर रहे ने। गैस ते हैगी नहीं है ਹੁਣ कह रहे ने कि आएगी, but the gas prices have gone up. पहले subsidized हुंदी सीगी, but suddenly if the prices have gone up almost, the prices have gone up like more than, I would say, 300 times the price of gas. Ordinary ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ wages ਤੇ salaries ਤੇ increase ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗਾ, ਥੋੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਟਸ ਓਨਲੀ a few places where they are giving a token and ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ essential services ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ, but otherwise ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। People have started using public transport which again is not reliable ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਡੀਜ਼ਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੱਸਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। You see people walking on the streets, cycles use ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਈਕਲਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਰਡੀਨਰੀ ਪਰਸਨ ਇੰਨਾ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਟ ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਸ ਐਂਡ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨ ਐਨੀ ਪਲੇਸ anywhere in the world you have people who create a problem, people who will try and take advantage of the situation, but more so I have seen people being helpful. Restaurant owners hege ne o jede log fuel queues which khade ne for 36 hours 48 hours ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ tea and snacks de rahe ne, khane de packets de rahe ne, you see that. We were stuck in a fuel queue also once for 17 hours. Wow. And kyunki you can make out that we are not Sri Lankans. Mere husband te sons wear turbans, so you could make out that we are Indians. People were coming talking to us, ਕਾਫੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ because of COVID. So that also has been the reason why they don't have any income. So they were coming and talking to us in Hindi and some of them even said thank you so much to India for supporting us. That was nice. There have been people we have seen who have broken queues, but there have been more people who have stood in the queue without breaking any law. And ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, Gota Go Gama. It means Gota, go to your village. Okay. That is the protest site on Colface Green, which started in early March. March which shuru hui sigi, basically as a peaceful protest against the government, against the policies of the government. Not once did we hear of anyone breaking
breaking the law there, to the extent that people have been sitting with their children, monks, nuns. You have seen Maulvis sitting there as well. You have seen religious leaders. You have seen, people from ordinary walks of life. जी And ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਹੈਗਾ, we all know that. Library ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ for people who are sitting there to just go and read a book, take a break. People ਉੱਥੇ we even saw that the Muslims were breaking their fast. People were serving them in the Right. evening. So Okay. that way I don't see people as getting violent, Right. but there are always few elements. Of course, who create during mischief. times of crisis, two sides of humanity are seen, the best and the worst. And as you are mentioning, virtually, mostly, it has been the best, part what you have seen in Sri Lanka, जिथे लोगों ने एक दूसरे की मदद की है, सपोर्ट की है. गवर्नमेंट की फंक्शनिंग की जिथे गल करते हैं, तो कि गवर्नमेंट की फंक्शनिंग हो रही है कि गवर्नमेंट दी इंस्टीट्यूशनस रन कर रही हैं? Limited functioning हो रही है ਉਹਨਾਂ ਦੀ. Again, the government that is in power today has been brought to try and see what they can do. Basically, IMF ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ reach ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ decision to help solve the problem here today. But ਉਹਦਾ ਤੇ limited running ਹੈਗੀ ਹੈ. I can't say much about how the government is functioning. But all I can say is that no matter how the government functions, it's the people who actually take a country out of a crisis. The government is there to do certain things, to put up, to speak to the outside agencies. Right. Or thode ordinary log te government level te gal nahi kar sakte. So let's see, let's hope. This is a very new government, the new government, interim government that has come into power. Ona da we get to know hopefully by year end. ਸਕੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ? नहीं, ठीक तरह नहीं चल रहे. And that's the saddest thing, because Okay. That's the future of the country that is suffering. And these are the people who will take the country forward. Schools नहीं चल रहे. जिन्हां दे जेड़े private schools विच पढ़दे ने ਉਹ ਤੇ online teaching ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਉਹ ਬੱਚੇ ठीक are learning in whichever way, but ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ stress levels ਕਾਫੀ high ਨੇ. Nobody realizes that the children who are going through online learning can also face stress, because ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਕਰੀਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ. People are not realizing that the situation is so tense that the children are getting affected. ਜਿਹੜੇ provincial schools ਹੈਗੇ ਨੇ, village schools ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ function ਨਹੀਂ ਕਰੇ. ਤੁਹਾਡੀ teachers ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇ school because of fuel shortage, then how is the school going to function? And that's the sad bit, because this situation will take the country back by a few years. And whereas one time we were very proud of the fact that Sri Lanka has a very high literacy rate in Asia. Artika ji, again it's time for a short break. Let's go for a break. We'll be back, and in the last segment we'd like to know कि रोज़मर्रा ज़िंदगी ते किस तरह इम्पैक्ट पै रहा है. खाना पीना, थोड़ा राशन की ईजिली मिल रहा है या उस वास्ते भी स्ट्रगल करना पै रहा है. तो व्हाट इज़ द फ्यूचर यू सी फॉर श्रीलंका? बिकॉज एज यू सेड कि गवर्नमेंट तां अंतरिम सरकार आई है, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू नेगोशिएट विद द इंटरनेशनल पावर्स, बट एज फार एज श्रीलंकनस आर कंसर्न, उस दे विच आने वाला समा किस तरह का होएगा तो किस तरह लोग इस लिए तैयार हो रहे हैं या नहीं है. सो विल टॉक ऑल अबाउट दिस आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. विल बी शॉर्टली बैक. Heavens forbid. Losing a loved one can be heartbreaking and devastating. Funeral costs in British Columbia are high. Did you know you don't have to buy a casket from a funeral home? You have a choice. Yes, it's the law. Buy a funeral casket for your loved one direct from Rest in Peace. ripcaskets.com and save hundreds of dollars. They will deliver it free to a funeral home of your choice in Vancouver, Lower Mainland. For more details, visit their online store at ripcaskets.com. Rest in peace.
ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ, ਡ੍ਰੇਪਰੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6048259295। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਓਨਰ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟਰੱਕਸ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੇਸ, ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਟੌਰ। ਵੈਨਕਾਸਾ ਟਾਈਲ ਅਤੇ ਸਟੋਨ ਸ਼ੋਰੂਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਸ, ਸਟੋਨ, ਮਾਰਬਲ, ਬੈਕਸਪਲੈਸ਼, ਮੋਜ਼ੇਕ ਆਦਿ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਟਾਲੀਅਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਚਾਈਨੀਜ਼, ਪੋਰਸਲਨ ਜਾਂ ਸਿਰੈਮਿਕ ਟਾਈਲਸ ਜਾਂ ਮਾਰਬਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਲਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈਲਸ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 130428 ਐਵਨਿਊ ਸਰੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 604 330 7363 604 330 7363। ਹਰ ਇੱਕ NRI ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਹ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਉਹ ਟੇਕਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਨਿਲ ਸਟੋਰ, ਉਹ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼, ਜੈਂਟਸ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਿਚਡ ਅਤੇ ਅਨਸਟਿਚ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਓ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਐਡਰੈਸ ਅਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਈਵਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। Once again, welcome back to the program. This program is being brought to you with the support of AMC Insurance. If you're looking for home, auto, travel, business, life or recreational insurance, they have 9 branches in the lower mainland to serve you and they're open 7 days a week from 9 a.m. till 9 p.m. For more information, call 604-507-6666, 604-507-6666. ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨੀਰਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ। 2006 ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਓਨੈਸਟ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 6045972284, 604-597-2284। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੀ ਆਰਤਿਕਾ ਬਖਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕੋਲੰਬੋ ਤੋਂ, ਤੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਰਤਿਕਾ ਜੀ, ਸਕੂਲਸ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੈਗਾ, ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਇਨਕਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਇਨਫ। ਸ਼ਾਰਟੇजेस ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੈਲਫਸ ਕਈ ਵਾਰ ਐਮਟੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਫਾਈਂਡ ਦ ਬੇਸਿਕ necessities, basic staples. You know, now there is such a big gap between the rich and the poor. Fair we rich can find something, you know, they can find prices are going up. We have a thing here Sri Lanka which kende hain price hike Sunday. Har Sunday prices ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਸ਼ਾਪ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਊਲ ਲਈ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਊਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹਾਈ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਸ ਫੇਅਰਸ ਹਾਈ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸੋ ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਅ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹਾਈਕ ਸੰਡੇ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਬੇਸਿਕ ਚਾਵਲ, ਦਾਲ, ਸ਼ੂਗਰ, these basic ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। certain places they are trying to help, but how much can you help and where do you help? ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਨੇ to profit from that. So that issue is there still.
जी and oh rahega, shortage ka issue rahega. Hun again, there is no fuel being supplied till the जी 22nd of July, ओके other than for essential services. They That has affected delivery services. So how are the deliveries going to be made to supermarkets, the small grocers? आज मैं news पढ़ रही सीगी that at least, I mean, ਤੁਹਾਡੇ 40 to 50% ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ राइट because they cannot function anymore. Or they've lost jobs. The solution is that jobs need to be created again. This country used to depend on tourism. Tourists have not been targeted in any way. I think Okay. the problem comes with the shortages that are there, but the government has made an effort कि ਜਿਹੜੇ tourist establishments ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, tourist vehicles ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ support ਕੀਤਾ ਜਾਏ, because unless there is tourism, this country cannot recover. Unless there is foreign investment, this country cannot recover. Jobs need to be generated. राइट There has been, like, so many people have applied for passports to go out. The earners from Sri Lanka used to be the highest, the जी people sending money. So the government is trying to regulate it where they go abroad. It's encouraging people to go abroad. कि तुसी जाओ, they अपनी earnings कर भेजो, Right. through proper channels, Right. black market channels now. And But- ਇੱਥੇ ਹੁਣ Fridays ਨੂੰ, the government officials have been told to grow their own food crops. ओके ਤੇ ਇਨਕਰੇਜ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਕਰੇਜ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਨਸ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ। ਯੂ ਵੁੱਡ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਵਰ ਗਰੋਇੰਗ ਅ ਫਿਊ ਆਫ देयर ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਫਰੂਟਸ, Okay. ਕੋਕੋਨਟ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੇ ਹੈਵ ਜਸਟ ਸਟਾਰਟਡ ਇਨਕਰੇਜਿੰਗ ਦੈਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਟਸ ਦੀ ਓਨਲੀ ਵੇ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜੇ Right. ਸ਼ਾਰਟੇजेस ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। बट टूरिज्म का जिथे जिक्र कर रहे हो, इन दिस क्राइसिस आर टूरिस्ट कमिंग टू श्रीलंका? Yes, there have been some Okay. tourists who have come, even though their governments have given a travel, Advisory. advisory. With Australian cricket team ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ. You have the Indian women's cricket team that's playing cricket here. So that is the way you can sort of bring, boost this country's economy by coming here, by visiting here. And so there are people who are coming. ओके सो क्योंकि फ्यूल मिल नहीं रहा, स्कूल्स बंद हैगे ने, तो ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਆਰ ਯੂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਯੂ ਮਸਟ ਨਾਟ ਬੀ ਮੂਵਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਤਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? Hanji, I'm a teacher as well. I teach in an international school. Right. So I have been also doing online teaching, but ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ because ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ fuel ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ vehicle ਵਿੱਚ, you want to save it for emergencies. It's not been the easiest. Public transport, I've even used public transport, which we had not really used in Sri Lanka because people generally rely on cars other than the ones who don't have their own vehicles. But public transport we use kar lai, buses use kar laiya, and naye experience roz hunde ne. तो आर्टिका And जी, that is where in the buses and in the queues you see the real Sri Lanka, the beauty Absolutely. of its people. ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। What's in future for Sri Lanka? What do you foresee in the coming months or years? What's going to happen, and do you think that all this what has happened in Sri Lanka, the government has learned a lesson and in future things will be better? My personal opinion is the government has learned that the people have a voice, and the younger generation that is there knows that violence is not the solution. They know that if they want their voice heard, they have to be peaceful and they have to be loud and clear. Definitely is something that has come out during this crisis. Sri Lanka has seen many, crises earlier. War dekh le, Easter attack dekh le, COVID dekh liya. But this crisis, which what has come out is
that your voice is important Right. and you have the power. You have the power as long as you are peaceful. So I see that thoda a struggle hega hai for a few months, for maybe a year there would be a struggle because Sri Lanka which pehle kafi kuch subsidize siga. जी. Now the government does not have money to give you subsidies. So I think people will understand that you have to pay more, your taxes will increase, but it is all for a better future for your country. Right. So as long as there is accountability, I think people are willing to struggle for that little period so that they come out of it much stronger. जी. They are Artika? trying to encourage more people to come here. So, Right. foreign investment. So, dekhte hain. Well, we hope for the best and pray for the best for you. And thanks for sparing your time and sharing के की Sri Lanka जिस समय चल रहा है. Anything you would like to add in conclusion? I just want to say that for me, Sri Lanka is my home. So this has been a very painful period, but it has also been a beautiful period because you remember all that Sri Lanka has given to people like us, expats like us who stay here, and Ji. all you can do is just pray for this beautiful country. Right. And I hope more and more people come and visit Sri Lanka. Absolutely जी. आर्तिका जी बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ. Thank you for all this information. Thank you so much. Thank you. ਸੋ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਆਰਤਿਕਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਨੋਬਲ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੇ. ਇਸੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ. ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6046037555 or you can email me at harpreetsingh@gmail.com. ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮੰਡੇ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ. ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਬੀ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡੂ ਕੰਟੈਕਟ ਮੀ. ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ. ਹੈਵ ਅ ਸੇਫ ਈਵਨਿੰਗ, ਸਟੇ ਹੈਲਦੀ ਐਂਡ ਇੰਜੋਏ ਯੋਰਸੈਲਫ.